is our class on reading practice. Today we will read this text. This is a sample text for your Communicative English course, and from this text we will learn about the style, the sentence structure, and the word meaning, different synonymous and antonymous words, and we will go through between the lines. And if you want to read, okay, you are most welcome. And after reading the text, you will have a question paper, a very simple question paper like this, and you have to answer these questions. So you need to be very careful and attentive about the meaning of the text. Very carefully we will read the text and between the lines, and after having this reading practice, you will be able to know about the note taking, how to make notes, and how to write summary writing, and you have to know about the correct English sentences about grammatical mistakes. You should be careful of the verb pattern, the different forms of verbs. Okay, how many forms of verb are there? Do you know? Verb, quite a form. Present, past participle, and past participle. Okay, past participle, and there are another form is present participle also. Beyond plus ing. ing and present, past participle. That means if we see, past is saw, past participle is seen, and present participle will be seen. Okay, these are 4 forms. And if I talk about the tense, how many types of tense? At first, basically there are three: present, past, and future. Sometimes people get confused about 3 or 4. Okay, there are basically 3 types of tense: present, past, and future. Now, come to the point. This is a reading text from the here. You will read, and if you want to read, okay, you can be a volunteer. Any of you? Open your eyes in sea water. Open your eyes in sea water, and it is difficult to see much more than a murky, bleary green color. So what image you are getting? Deep in sea water. সমুদ্রের পানির নিচে তাকালে আমরা কি দেখি? হ্যাঁ? যে অস্বচ্ছ green color, sounds are garbled and difficult to comprehend. Comprehend মানে বোঝা যায় না, খুব difficult. Sound গুলো খুবই difficult. Without a specialized equipment, humans would be lost in these deep sea habitats. So how do fish make it seem so easy? যে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকালে সবকিছু অস্বচ্ছ মনে হয়, ব্লিয়ারি মনে হয়, মার্কি। তো আমরা কিছু সাউন্ডও বুঝতে পারি, উই দ্য হিউম্যান বিংস, বাট হাউ ফিশ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড? যে ফিশ বা এরকম জলজ প্রাণী, the aquatic animals, they can understand this. Much of this is due to a biological phenomenon known as electroreception. This is the scientific term. Yes, and the ability to perceive and act up to electrical stimuli as part of the overall senses. This ability is only found in aquatic or amphibious species because water is an efficient conductor of electricity. You are the students of CSE students, science background, so you can understand it better. যে জলজ প্রাণীদের মধ্যে এই অ্যাবিলিটিটা থাকে because water is an efficient conductor of electricity. So we have come to know about electroreception. This is the new term. Electroreception comes in 2 varieties. While all animals generate electric signals because they are emitted by the nervous system, some animals have the ability known as passive electroreception,
to receive and decode electric signals generated by other animals in order to sense their location. So, we are going through the text, and you have to remember the or recollect, or you have to search for the question answer. You have to search it. So, Ajiz, will you want to read? Are you interested? Other creatures can go further still. Okay, one or two passages. Animals with active electroreception. After reading the text, you will answer the question. It will be something like a short spot test, and after that we will go for summary writing, summarizing, note making, and you have to collect the theme or the notes. Other creatures can go further still. However, animals with active electroreception possess bodily organs that generate special electric signals on cue. These can be used for mating signals and territorial displays, as well as locating objects in the water. মানে এই ইলেকট্রোরিসেপশন দিয়ে তারা পানির মধ্যে বিভিন্ন অবজেক্ট, তাদের শিকার, এগুলি লোকেট করে। Active electroreceptors can differentiate between the various resistances that their electrical currents encounter. This can help them identify whether another creature is prey, predator, or something that is best left alone. মানে এই ইউগুলো দিয়ে এই যে ইলেকট্রো রিসেপশন, এইটা তাদেরকে কি করে, হেল্প করে যে এটা কি তাদের শিকার না তাদেরকে শিকার করতে আসছে, প্রিডেটর। তারাই কি শিকারের, শিকারের মানে ইয়ে হচ্ছে, তারা কি নিজেরা শিকার করবে? প্রে মিন্স কি তাদের শিকার, আর প্রিডেটর মানে যারা শিকার করতে আসছে। সামথিং দ্যাট ইজ বেস্ট লেফট অ্যালোন, বা এমন কিছু যেটা তাদের জন্য লেফট অ্যালোন মানে ছেড়ে গেছে, রেখে গেছে, তারা এটাকে এখন খেতে পারবে বা অ্যাটাক করতে পারবে। So we are, what is the theme? After reading this passage, we can remember that. Okay, I think I should. So I'm very much happy that you are very much serious about the spot test. I wish that all of you get full marks in the spot test. So this passage is about, okay, we are coming to the shark attack. Many people fear swimming in the ocean because of sharks. মানে অনেক লোকই কি করতে পারে, শার্কের ভয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভয় পায়। In some respects, this concern is well-rounded. Humans are poorly equipped when it comes to electroreceptive defense mechanisms. মানে human being এর poorly equipped মানে কি, মানে মানুষ ওইভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। Equipped means যন্ত্রপাতি, কিন্তু এখানে তো আর মানুষের সেই ইয়ে নাই, কিন্তু সক্ষমতা, right? Human ability. They initially lock into their prey through a keen sense of smell. Yes? Oh, I skipped. Humans are poorly equipped when it comes to electroreceptive defense mechanisms. Sharks harm them with extraordinary precision. Extraordinary precision. Precision means precision একদম মানে খুব, যেটা very correctly, precisely. Precision হচ্ছে যে শার্ক অ্যাটাক করে যখন খুব কারেক্টলি, মানে যেখানে সে বুঝতে পারে যে এখানে আমার শিকারটা আছে, জাস্ট একদম ডিরেক্টলি সেখানেই যেতে পারে, ভেরি প্রিসাইজলি, মানে কোনো ইয়ে না যে কনফিউশন না। আমাদের মধ্যে অনেক সময় কনফিউশন থাকে না যে এটা না এটা হবে, তো সেটা there is no confusion. Sharks hunt with extraordinary precision. They initially lock into their prey through a keen sense of smell. Smell কি? গন্ধ, মানুষের গন্ধ বা রক্তের গন্ধটা, রক্ত যদি কোথাও যদি একটু রক্তের যদি ফোঁটা থাকে, সেইখান থেকে কিন্তু ইলেকট্রিক সাইড হয়ে যায় একদম পুরো। এবং ওরা কি মানে ওয়াটারটা অনেক স্যালাইন ওয়াটার হয়েছে, ওতে করে ওদের ইলেকট্রোরিসেপশনটারও বেশি হয়। তো 2/3 of a
shark's brain is devoted entirely to its olfactory organs. Olfactory organs মানে এই যে মানুষের যে ঘ্রাণ নেওয়ার যে সেই organ সেটা. As the shark reaches proximity to its prey, it tunes into electric signals that ensure a precise strike on its target. This sense is so strong that shark even attacks blind by letting its eyes receive for protection. মানে এটা এই সেন্সটা এত স্ট্রং হয় যে শার্কটা যেন এমন হয় যে ব্লাইন্ড, একদম অন্ধের মতো যে অ্যাটাক করে. Blind. Normally, when humans are attacked, it is purely by accident. যখন হিউম্যান বিইং অ্যাটাক করা হয়, এটা কি হয়? পিওরলি বাই অ্যাক্সিডেন্ট মানে বলতে চাচ্ছি যে শার্ক নর্মালি কিন্তু ইচ্ছা করে অ্যাটাক করে বা ভুলবশত হতে পারে, বা তারা যদি তারা যদি অ্যাটাক হয় তখন হতে পারে. Since sharks cannot detect from electroreception whether or not something will satisfy their taste, they tend to try before they bite, taking 1 or 2 bites and then assessing the results. Repeat attacks are highly likely once a human being is bleeding. মানে একবার ওরা কিন্তু ওই টেস্টটা ওরা যে নিজের যে টেস্ট স্যাটিসফাই করার জন্য খায় তা মানে 1-2 বার ওই যে বাইট দিলে তারপর যে রক্তটা হয় ওইটা থেকে যে একবার ব্লিডিং শুরু হলে the force of the electric field is heightened by salt in the blood. যে রক্তের যে লবণাক্ততা সেটা পানিতে ছড়িয়ে পড়ে অনেক বেশি ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে, which creates the perfect setting for a feeding frenzy. মানে এই যে শার্কের যে অলফ্যাক্টরি অর্গানগুলো এমন হয়ে যায় যেন একদম ফ্রেঞ্জি মনে হয় যেন পাগলের মতো হয়ে যায় in areas where you can just at first the thing is that the tips and tricks is that I have given you the question before so that you can just at first read the question before. The main tips for the IELTS exam or any type of competitive exam, you have to read the question first. You have to read the question very minutely, very attentively. আপনাকে প্রশ্নটা আগে পড়ে বুঝে নিতে হবে, then you go for the text. Okay, no problem. Have you seen it? If you want, you can read of your own. Okay. Then coming to the next, in areas where shark attacks on humans are likely to occur, scientists are exploring ways to create artificial electroreceptors. এই যে সায়েন্টিস্টরা এখন কি করছে? That would disorient the sharks and repel them from swimming beaches. মানে সায়েন্টিফিকরা করছে কি, তারা এমন কিছু ইলেকট্রোরিসেপ্টর তৈরি করছে যেগুলো কি ওরা সমুদ্রের মধ্যে ওরকম ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে রাখে যাতে করে শার্করা বিচের দিকে না যায়. যে সি শোরে মানুষ যেখানে থাকে, মানুষরা সুইমিং করে যাতে সেখানে না যায়, তাহলে সায়েন্টিফিকরা ওরা ওইভাবে করে সমুদ্রের গভীরে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে যেটা যাতে শার্কদেরকে ওইখানে বিজি রাখার জন্য. Okay, this is the last passage, so okay, be attentive. There is much that we do not yet know concerning how electroreception functions. We do not yet know concerning how electroreception functions. Although researchers have documented how electroreception alters hunting, defense and communication systems through observation, the exact neurological processes that encode and decode this information are unclear. Scientists are also exploring the role electroreception plays in navigation. এই যে অ্যানিমালদের মধ্যে যে এই যে ইলেকট্রোরিসেপশন এখানে সায়েন্টিস্টরা রিসার্চ করছেন, তারা নেভিগেশনের জন্য এটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন. Some have proposed that salt water and magnetic fields from the Earth's core may interact to form electrical currents that sharks use for
migratory purposes. মানে কেউ কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন যে যে সল্ট ওয়াটার বা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে are for they interact to form electrical currents that sharks use for migratory purposes. Migratory means মানে কি তারা যে মাইগ্রেট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। Okay? Yes. Okay, okay. Okay. Now this is your question for your practice. There have you the people you are looking at some fill in the blanks. So you have already gone through the text and also the meaning, and you came to know about the electric reception and about the shark attack, how a shark become very much crazy to bite the humans. And now go for the answers. Shark attack. A shark is a very effective hunter. Hunter means? Firstly, it uses its dash to smell its target. Olfactory organs. Olfactory organs. Thank you, Uma. So, olfactory organs. Olfactory, okay? No need to clap. মানে প্রথমে কি হচ্ছে শার্ক তার যে স্মেলের যে অর্গানগুলো ইন্দ্রিয় সেগুলো ইউজ করে when the shark gets close it uses electric signals. Okay? জি ম্যাম। Electric signals to Electric guide it. signals. Okay. Let me finish first. After that you will make comments. To guide it towards an accurate attack. তো কি হচ্ছে যে শার্কটা ইলেকট্রিক সিগন্যাল ইউজ করছে যে তার যে অ্যাটাক মানে তার যে শিকারটাকে তার যে অবজেক্টটাকে এবং প্রিসাইজলি অ্যাটাক করছে within the final few feet the shark rolls its eyes back into its head. Humans are not popular food sources for most sharks due to their এই যে মানুষ বলছে কি যে মানুষ যে তাদের কাছে যে খুব পপুলার ফুড মানে খুব যে জনপ্রিয় খাবার বা টেস্টি ফুড তা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, কি কারণে তাদের মধ্যে কি পেয়েছেন আপনারা? মানে হিউম্যানের মধ্যে কি যে বেশি কি ইয়ে নেই মাসেল সিনেমি মাসেল ওকে হু টোল্ড ইট মাসেলের কথা কি বলছে? হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ আজিজ। সো সিনেমি মাসেলস এর কারণে কিন্তু শার্ক বেশি এটা তো কোথাও পাই না মানে কিছু যে মাসেলের ইয়ে থাকে। ওকে, we will go through the text next. Yes. Nevertheless, once a shark has bitten a human, তাহলে কি হচ্ছে তা সত্ত্বেও what is the meaning of nevertheless? Nevertheless তবুও বা তা সত্ত্বেও nevertheless is a discourse marker. Nevertheless হচ্ছে এটা কি একটা discourse markers বা হচ্ছে sentence connectors বলে না? Sentence connectors, what is sentence connectors? Connect করে, it is a bridge. এক সেন্টেন্স থেকে আরেক সেন্টেন্সের সাথে কানেক্ট করে, it is a bridge. সেতু আমরা দেখি না? সেতু এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় পার হওয়া। তো this is a sentence connectors. Nevertheless, once a shark has bitten a human, a repeat attack is highly possible as salt from the blood increases. মানে বলছে যে যদি একবার একটা শার্ক একটা মানুষকে কামড় দেয় তাহলে কি রিপিট অ্যাটাক মানে বারবার অ্যাটাক হওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যায় কারণ কি ওই যে ব্লাড থেকে ব্লাড যেটা পানিতে মিশে যায় তার মধ্যে যে সল্ট থাকে তখন কি হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। ওকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড increases the intensity of the electric field. Okay, understood everybody? জি ম্যাম। একটা হয়নি Okay, no problem. Take it easy and this is a practice for you. Thank you everybody.